Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukra. Yesterday, please remember, I have told you about the vandalism during the advocates' protest in Orissa. So, please refer to my earlier video under the case of Messrs. PLR Properties Limited versus Mahanadi Coal Limited, Mahanadi Coalfields Limited and others. In this case, while dealing with the case, the issue of protest or the issue of strike by the advocates of Orissa has come to the notice of the Honorable Supreme Court of India, and Justice Sanjay Kishan Kaul. He has become very serious on the issue, and he stated that why the police are polite in dealing with such activities, in such hooliganism, when the advocates are indulging in acts of vandalism and hooliganism and rowdyism. They should not be spared. They should be arrested. Let them be 1,000 people. The police can arrest them. If the police are not able to deal with them, we'll call the paramilitary forces. There is nothing, no lackadaisical attitude on this particular topic. So that means he has taken it very, very seriously. You see, advocate profession, it's a noble profession. You cannot involve in that. That's why I told you the case of ex-Captain Harish K. Uppal versus Union of India, where the Honorable Supreme Court of India clearly directed that strike by lawyers is totally unethical. It's against the professional ethics. But still, people are indulging in boycott, strike and other things. అయినా చేస్తూ ఉన్నారు. సో చేస్తున్నా సరే చేయడానికి there is a limit. సో ఇప్పుడు కాదు మీకు లాస్ట్ ఇయర్ కేసులో when we are dealing with the professional ethics I told. సో కొంతమంది అడ్వకేట్స్ వీళ్ళు కూడా రకరకాల మనుషులు ఉంటారు కదా. నార్మల్లీ దే హ్యావ్ బాయ్కాటెడ్ ది courts. Okay. They have squatted across the main gate of the so-called court. Okay. But they are not allowing any persons to go inside. So, one constable who was supposed to carry the CD file for bail arguments, he was not allowed to go and meet the PP. So, ikkada meer boycott chesina PP, he has to attend the court. The government leader or the public prosecutor, they cannot participate in the strike. అక్కడ మ్యాటర్ వెళ్ళేటప్పటికే సిన్స్ ద ఫైల్ వాజ్ నాట్ దేర్, ద జడ్జ్ ఫ్రౌండ్ అపాన్ హిమ్. ఎందుకు ఫైల్ వెళ్ళలేదు? బికాస్ హీ వాజ్ అబ్జెక్టెడ్, ది కానిస్టేబుల్ వాజ్ అబ్జెక్టెడ్ టు బై ది అడ్వకేట్స్. చాలా సీరియస్ అయింది, అడ్వకేట్స్ మీద యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. సో మీరు ఒకవేళ చేసిన స్ట్రైకే చేయకూడదు, చేసినా సరే దేర్ షుడ్ బి సమ్ రీజనబిలిటీ, రేషనాలిటీ. స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం కదా అని జడ్జి గారి కారు వస్తే నేను జడ్జి గారి కారుని పంపనంటే అయిపోదు, మీ మీద కేసులు పెట్టేస్తారు. ఇలా చేయకూడదు. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్. ఇక్కడ ఏమైంది, కోర్టులోకి వెళ్ళారు, ప్రెమిసెస్లోకి వెళ్ళారు, వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ మెటీరియల్ మొత్తం పగలగొట్టేశారు, అంతా కుర్చీలని పడగొట్టి పేపర్లో వచ్చింది, వీడియోలు తీశారు కొంతమంది. సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ సీన్ ద సేమ్ బికాస్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ దట్ హై కోర్ట్ హీ హ్యాస్ సెంట్ ఎవ్రీథింగ్. సో రెస్ ఇప్సా లాక్టర్ అంటాం కదా మనం, థింగ్స్ స్పీక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, క్లియర్గా కనపడు. సో ఈరోజు వీడియోలో ఇదంతా మొదటి వీడియోనే కథ అంతా చెప్పాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ టు వాట్ యాక్షన్ వాజ్ టేకెన్, హౌ మెనీ లైసెన్సెస్ వర్ సస్పెండెడ్. సో basing on the video footage or res ipsa loquitur or using their powers under section 35 of the Advocates Act 1961, the Bar Council of India chairman Mr. Manan Kumar Mishra, for that matter Bar Council of India, so they have suspended 29 advocates from practice for 18 months. Of course, their basis is they have based on the FIR registered against these people. So FIR coupled with the vandalism, acts of vandalism, throwing away the chairs, cutting the so-called video conferencing equipment and making all galata. All these things were videographed by the press people, by some other lawyers. Ultimately, they were supplied to the court and they were supplied to the Honorable Bar Council of India also. Basing on that, their licenses have been suspended for 18 months and it may continue till the inquiry is completed. So why should you go to such an extent? Be dignified. Legal profession is a noble profession. No doubt you can involve in social activities, but still there is a limit for the same. If you cross the Lakshman Rekha, the result will be like this only. So once again, they have to approach the Bar Council of India. They have to request them, because once you are habituated to attend in the court, you can't keep idle without wearing the black coat. So you have to request them,
When you request them, they will say that criminal case is registered against you. We will wait for the disposal of the case. It may take 2 years or 3 years for the disposal of the case, but it's not rather, I can say, put in words, it's a shameful thing. So indiscipline. So never ever involve in the acts of indiscipline which cost your profession. This is the caution I want to tell you. With this, I am concluding. Thank you very much.